హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 153 సంబంధించిన డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇప్పటివరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 152 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని ఉన్నాము. వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టు సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అనగా SSC స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ C, గ్రేడ్ D, అలాగే కోర్సు, పార్లమెంటు, DRDO ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పుడు కూడా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది మనం అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్కి మెసేజ్ చేయండి. మన గ్రూప్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 9704450002. ఓకే, మనం 153 సంబంధించిన డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. The weather was glorious during the whole trip, and our picnic lunches under the trees, though of the very simplest character, were most enjoyable. Looking back upon the time, it appears we were in such excellent spirits that what we ate was of little consequence. We gloried in the fact that we were in the real France of the real French and were enjoying nature among new and strange surroundings. We have been informed that we did not take the best route, and therefore as soon as we can, we shall take the opportunity of carrying into effect the suggested alternative. Let us urge those who have not experienced such a holiday to try it by all means as soon as they can, since it seems to us that in these days of advanced civilization, it is necessary that we seek communion with nature whenever we can, and especially at holidays. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా 153 ఎక్సర్సైజ్ అనేది రాయడం జరిగింది. సో మీరు ఈ ప్యాసేజ్ని మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీకు 199 పేజీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సెర్చ్ చూసుకోండి. ఏ ప్లేస్మెంట్స్ సంబంధించి కానీ, లేకపోతే లైట్ విత్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్ కానీ, అలాగే ఓవెల్ పొజిషన్స్ కానీ, ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు 199లో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో సరి చూసుకోండి. ఫస్ట్ ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించిన థియరీ రూల్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత సింబల్స్ మీద, తర్వాత ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్స్ మీద, ఆ తర్వాత మనము ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మంచి పట్టు అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. ఈ కోర్సుకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్కి మంచి లింక్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా కూడా మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీకు సమయం ఉన్నప్పుడల్లా ఈ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ సంబంధించి పట్టు సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నాను. అలాగే మనము ఈ డిక్టేషన్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్, అలాగే అన్ని థియరీ పార్ట్కు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో మీరు వాటిని తీసుకోవడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేసినట్లయితే మీకు సీరియాటం వైజ్గా లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాము.
సో అవన్నీ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే, మీరు ఎటువంటి రూపాయి కూడా చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఈ లోపల మీకున్న డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై చేసుకోండి. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ది వెదర్ was glorious during the whole trip, and our picnic lunches under the trees, though of the very simplest character, were most enjoyable. Looking back upon the time, it appears we were in such excellent spirits that what we ate was of little consequence. We gloried in the fact that we were in the real France of the real French, and were enjoying nature among new and strange surroundings. We have been informed that we did not take the best route, and therefore as soon as we can, we shall take the opportunity of carrying into effect the suggested alternative. Let us urge those who have not experienced such a holiday to try it by all means as soon as they can, since it seems to us that in these days of advanced civilization, it is necessary that we seek communion with nature whenever we can, and especially at holidays times. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 2 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది రాస్తున్నారు. సో మీకు ఈ పాటికే ఈ ప్యాసేజ్ మీద మంచి పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. సో మీకు ఇప్పుడు పడినటువంటి రాసినటువంటి 2 డిక్టేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మీకు ఏది బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, అలాగే మీరు ఏ పదం బదులు ఏ పదం రాయడం జరిగింది అంటే గబుక్కున ఆఫ్ బదులు ఆన్ అని, దిస్ బదులు దట్ అని, అలా ఏదైతే విత్ బదులు దట్ అని, ఇలా ఏ మిస్టేక్స్ అయితే ఎక్కువగా రాస్తున్నారని చెప్పి మీరు గమనిస్తారో వాటిని సరి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఇలాంటి మిస్టేక్స్ మనం చెప్పేటువంటి వీడియోలో చెప్పినటువంటి రూల్స్ కనుక మీరు పాటిస్తున్నట్లయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఈ లాంగ్వేజ్ చాలా త్వరితగతిన మీకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మనము ఈ వీడియోస్ని ఎంతో ప్రయాసతో అందిస్తూ ఉన్నాము కాబట్టి చూస్తున్న విద్యార్థులందరూ కూడా వీటిని లైక్ చేసి మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే నేర్చుకుంటున్నట్లయితే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి, ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు కామెంట్ చేయండి. ఒకవేళ కనుక మీకు నచ్చకపోయి ఉంటే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదు అనేది కూడా మీరు మాకు తెలియజేసినట్లయితే మేము ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో వాటిని సరి చేసుకొని మీకు ఎలా కావాలంటే అలా ఇచ్చేయడానికి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాము. సో థర్డ్ టైం అనేది ఒక 1 minute కొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్తాను, అది కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. ద వెదర్ వాజ్ glorious during the whole trip, and our picnic lunches under the trees, though of the very simplest character, were most enjoyable. Looking back upon the time, it appears we were
ఇన్ సచ్ ఎక్సలెంట్ స్పిరిట్స్. స్టాప్. చూడండి, జస్ట్ కొద్దిగా వరకు కొంత స్పీడ్గా చెప్పడం జరిగింది. ఫర్దర్ వీడియోస్లో ఇంకా మీకు మరిన్ని వీడియోస్ అందించేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ మిత్రులకు కూడా తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ.